together as we bring in this Shabbat in a week that we desperately need to be together in community. We take a few moments this evening to recenter ourselves, to dig deeper and to sit in what is in this world for these 28 hours or so. So I invite us, as we begin our Mincha service on page 1, to take a moment to sit. As we inhabit that space of Yoshvei Veitecha, content, happy are those who dwell in God's house. Ashrei ha'am shekacha lo. Happy are those who find the ability to sit in the so-so, in the kacha. To sit for this time, these moments of prayer together. Begin together with page 1. Ashrei Yoshvei Veitecha Odie Hallelujah Odie Hallelujah Selah Ashrei Ha'am Shekacha lo Ashrei Ha'am She'Adonai Elohav Nila David Hamim Chal Tehillat Adonai Yedaber pi Vivarech kol basar Shem kodsho leolam va'ed V'anachnu nevarech ya me'ata ve'ad olam. Hallelujah. Hallelujah. We rise together in the middle of page 2 for Chatzi Kaddish. Yitgadalev yitkadash shemei rabba mel madivra kirutei v'yamnich malchutei b'chayirchon v'mechon u'chayid d'chol beit Yisrael v'agalau v'zman kariv v'nimru Amen Yehei shemei rabba mevarach leolam umei omaya Yibarach v'yishtabach v'yipar v'yitramam v'yitnaseh v'yitadav v'yitaleh v'yitalal shemei dekudisha b'richu le'ela min kol birchata v'shirata tishbechata v'nechemata damiran be'alma v'yimeru Amen. Begin our Amidah aloud on pages 3b and page 4 for the Kedusha, and then continuing silently thereafter. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu Elohei Abraham Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel v'Elohei Leah
האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים, וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, מביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע. מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים, מתיר אסורים. ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. נאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ויאמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו, ודברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי על מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. Shalom bimromav hu yaseh shalom aleinu meleko
v'yimeru. Amen. Ose shalom imrama, uyase shalom aleinu velkol Yisrael v'yimeru. Amen. Ose shalom imrama, uyase shalom aleinu velkol Yisrael v'yimeru. Amen. Continue on page 10 with Kaddish Shalem, raising up God's name as we do throughout our services. Yitgadal v'yikadash shemei Rabbam, be'amad yivra kirutei v'yamnich malchutei, b'chaycham v'mechon v'chayedecho bet Yisrael, b'galav v'zman kariv v'yimeru. Amen. Yesh shmei Rabba bevara, be'alam u'amei amaya. Yiparach yishtarach yipar v'tamam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudesha b'richu. Leila min kol birchata v'shirata, tishbechata v'nechemata, damiran be'alma v'yimeru. Amen. Tigabar tzotonu v'adhonu chol Yisrael, kodam avonu yishmaya v'yimeru. Amen. Yesh lamar rabba min shemaya, v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'yimeru. Amen. Oseh shalom imromav, hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'yimeru. Amen. Page 11. Aleinu l'shabeach ladon hakol, lahatei gedula le'oseh reshit, shelo asanu kiryei aratzot, v'lo samanu mishpechot ha'adama, shelo sam chelkeinu kahem, v'gor aleinu kechol hamonam, v'anachnu korim u'mishtachavim u'modim lifnei melech malchei hamlachim hakadosh baruch hu. She'ud l'shamayim v'ased haaretz v'shabbat shamayim וידעת היום ושבות עליך קרן אלוהים השמיים עמהו לארץ מתחת עינו ותקן כבכם ותקן למלכות שדי ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו Those who are in mourning or observing yurtzeit, please remain standing, enabling our voices for the Mourner's Kaddish, page 12. Yitgadal v'yitgadash shemei Rabbah, v'yalma divra kirutei v'yamlich malchutei, b'chayechon uv'yomechon uv'chayei dechol beit Yisrael ba'agala uv'zman kariv v'yimru. Amen. Yehei shnei Rabbah v'alam Yiparach v'yishtabach v'yipa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei kudusha b'richu ha'ela min kol birchata v'shirata tush b'chata v'nechamata ta'amiran be'alma v'yimru. Amen. Yehesh lama rabba min shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'yimru. Amen. Oseh shalom b'yamav
Hu Ya'aseh Shalom Aleinu Ve'al Kol Yisrael V'imru. Amen. Shabbat Shalom, everybody. Thank you so much for Shalom. being with us. Welcome back, Rabbi Blesson. Thank you. From being It's out good of to be town. back. I hope you'll share some. We have a Rebbe's Tish tomorrow. Maybe you'll take a little time then to share some reflections of your trip or whenever you can. Yeah. It's really special, and we're looking forward to hearing. I want to share a meditation before we make our way into Kabbalat Shabbat. If you listen, listen. If you listen, you will hear Shabbat descending from her place, her distant place, gently clearing the air of the steady buzz of the mundane, gently inviting you to stillness, gently preparing the space for the arrival of holiness. If you listen, then listen. If you listen, you will hear the arrival of luminous wonders, a radiance of glory that touches your heart, so that love pulses through your veins. The gates of your soul burst open. You run through them, skipping, singing, Maher Ahuv, hurry, beloved. How long since your hand touched mine? How long since your lips brushed these tired eyes? How long since I rested in you? Kiba Moed, for time has come. The time has come to reunite. The tears of surrender, the shimmering of the taste of honey, will pour through you like grace of God of ancient wells. If you listen, listen, listen. Page 13, Shalom Aleichem. We're going to start in the middle of that page, welcoming in the Shabbat bride in a different way with our Shabbat Hamalka. Taking a few moments as we sit in this liminal space between it's not quite week and it's not quite Shabbat. Prepare ourselves to go out into that world and to bring in Shabbat actively together. Begin with the last two lines of that piyut, of that poem. Boi hamalka, boi kala, shalom aleichem, aleichem, ashalom. Boi hamalka, boi kala, shalom aleichem, aleichem, ashalom. Acham merosh, ha'ilano nistalka, bo v'netze likrat Shabbat hamalka. Hinei yoredet hakdosha berucha, ve'im malachim, tzva shalom u'menucha, boi hamalka, boi kala, shalom aleichem, aleichem, ashalom. Boi hamalka, boi kala, shalom aleichem, aleichem, ashalom. Shalom, malachei hashalom, malachei elyon, malachei hashalom. Yada-da-da-dai-dai-dai, yada-la-la-lai-lai-lai, yada-la-la-lai-dai-dai, yada-la-lai, yada-da-da-dai-dai-dai, yada-la-la-dai-dai-dai, yada-la-da-dai-dai-dai, hai-da-dai. Continue page 14. Bringing in that beloved even further into our homes and into our community. Yedid Nefesh, soulmate, loving God, compassionate source of life. Let's draw that love into this world and into our midst.
Yedi nefesh avarachama mishoch avdach eritzonach yarutz avdach kimo Yishtachaveh el mul hadarach yerav lo yedidutach mino fetzu v'chotam Adonai Ziv ha'olam nafshi cholat avatach Ana elna rifana la v'haror la noam zivach as tirchazek v'titrapeh v'haitalach shivchat olam v'tikemu rachamecha v'chusna al beno avach ki ze kama nitzof nitzav niro betiferet uzach Anaili machmad libi chushana ve'al titamlam yigalena ufros chaviv alai etzukat shelomach Ta'ir eretz mikevodach nagila v'nismecha bach maherahu ki ba'moed v'choneni ki me'olam yadadai yadai yadai yadadai yadai yadai yadadai yadai 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 L'chu neranena
לצור אישנו נקדמה פניו בתודה בזמירות נריע לו ידידה 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 Page 15. Shabbat המחקריית צבאות בואו נשתחווה ונכחד ארבעים שנה אקוד בדור ואומר המתוי לבבהם והם לא ידעו דרכיי אשר נשבעתי ואפי אם יבואו נר מנוחתי ידידה 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 Page 16. Shiru l'Adonai shir chadash, Shiru l'Adonai kol haaretz, Shiru l'Adonai baruchu shemo, basru miyom leyom yeshuato, sapru v'goyim kevodo, b'chol ha'amim nifleotav. Ki gadol Adonai, ugulav me'od, norahu, ale kol Elohim ha'idai, ki kol Elohei ha'amim meririm, va'Adonai shamayim asa. עוד והדר לפניו עוז ותפארת במקדשו עבור לאדוני משפחות עמים עבור לאדוני כבוד ועוז עבור לאדוני כבוד שמו חצרותיו שתחוו לאדוני בהדרת קודש חילו
mipanav kol haaretz. Imru v'goyim Adonai malach avtikon tevel baltimo. Yadin amim b'mesharim yismechu hashamayim v'tagel haaretz. Iramayam umelo yalo sadai b'chol asher bo ay 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 aziran menu kol hatziyah ifnei Adonai kiva Yishbot haaretz, Yishbot tevel besedek, ve'amim be'emunato Adonai malach tagel haaretz, yismechu im rabim. Page 17. When the darkness surrounds us, what do? We look for the tzedek mishpat. We look for the righteousness in the world. And we use that fire inside of us to guide us and to push through, like a light through a fog. Today it's Aviv Tzara, very ragu. Ozarua la tzadik, ulishrei lev simcha. Ozarua la tzadik, ulishrei lev simcha. Ozarua la tzadik, ulishrei lev simcha. Ulishrei lev simcha. Ozarua la tzadik, ulishrei lev simcha. Ulishrei lev simcha. Ozarua la tzadik, ulishrei lev simcha. Ozarua la tzadik, ulishrei lev simcha. Ozarua la tzadik, ulishrei lev simcha. Ulishrei lev simcha. Ozarua la tzadik, ulishrei lev simcha. Ulishrei lev simcha. La 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 la, ya da, ay di da, di da da, ya da da da, di da ya da da. Simchu tzadikim b'Adonai v'hodu lezecher kodsho.
מזמור שיר לאדוני שיר חדש, כי נפלאות עשה, page 18. הושיע לו ימינו זרוע קודשו דיין. זמרו לאדוני בכינור, בכינור וכל זמרה, בחצוצרות וכל שופר, הריעו לפני אדוני. זמרו לאדוני בכינור, בכינור וכל זמרה, בחצוצרות וכל שופר, הריעו לפני המלך אדוני. ירם הים ומלואו, תבל ויושבה, נהרות עמך וכף, יחד הרים ירננו, לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ועמים במישרים. ירם הים ומלואו, תבל ויושבה, נהרות עמך וכף, יחד הרים ירננו. אדוני מלך יגזו עמים, page 19. יושב קרובים נתנו את הארץ לבטנו. ועוז מלך משפט אהב ותקנו ישרים, משפט צדקה ביעקב אתה עשית. ולני ישתח ואדום מלשם. משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקוראי שמו, קוראים אל אדוני, והוא יענה. מעמוד ענן ידבר עליהם, שמרו עדותיו וחוק נתן לעמו. אדוני אלוהינו אתה ניתן, אל נושא היית להם, ונוקם על עלילותיו. רוממו אדוני אלוהינו, וישתחוו כי קדוש אדוני אלוהינו.
We rise together on page 20 for Psalm 29. Mizmor leDavid, Havul Adonai b'nei li, Havul Adonai, Kavod ba'oznai, Havul Adonai, Kevod Shemo Yishtachavu Adonai b'hadrat kodesh, Kol Adonai ha'amayim el hakavod yirim, Adonai amayim rabim, Kol Adonai b'koach haydaya, Kol Adonai b'hada, Kol Adonai shover azim, v'shaver Adonai et arzei halvanon, vayarkidem kemo egel Lebanon, v'Sirion kemo ve'in re'im, Kol Adonai hotzei lavotesh, Kol Adonai yachil midbar, yachil Adonai midbar kadesh, Kol Adonai cholel layalot, vayefesot ye'arot u'echalot kulo merkavot Adonai la'abu yashai, Yeshev Adonai melech le'olam, Adonai oz le'amo yisen, Adonai yevarech et amo b'shalom. Yedidai, We're seated. As we come back to that place of welcoming the Shabbos bride in together, a moment where we finally enter into that place. Knowing that the world isn't perfect around us, even Machadodi acknowledges that. A world which is broken, a city which is destroyed, a people who have dwelled for far too long in the valley of tears. We enter into Shabbat in the hopes of inhabiting a different sort of world, a world of Olam Haba, a world as it could be, as if everything was perfect, as if our communities were filled with shalom, with peace. And so we go out and welcome in that Shabbos bride once again. Think of it, it's a little bit like when we're welcoming in the candles, right? It's the 3 times that we wave our hands in. We also have these multiple times of going out and bringing in that Shabbos bride. So we know it doesn't happen overnight. It doesn't happen in a moment. But with each voice coming together, each prayer that we offer, and each step that we take in the world, maybe, just maybe, we can build closer to that shalom.
Ay, da, 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 ay, da, da. Ay, da, 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 ay, da, 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 da. Ay, da, 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 ay, da, da. Lecha dodi, likrat kala, penei Shabbat, nekabela, shamor v'zachor b'dibur echad, Ishmi'anu el hamiuchad, Adonai echad u'shmo echad, Shem u'tiferet ve'litila, Lecha dodi, likrat kala, penei Shabbat, nekabela, likrat Shabbat lechu v'nelcha, ki mekor haberacha, merosh mikedem nesucha, sof maaseh b'machshava tefila, lecha dodi, likrat kala, penei Shabbat, nekabela, mikdash melech ir melucha, umitzei mitoch hafecha, rav lach shevet b'mekabacha, vehu yachamo alaychema, lecha dodi, likrat kala, penei Shabbat, nekabela, inari me'afagumi, livshi bigdei tivatechami, ayad nishai bedalachmi, korva el nafshi ke'ala, lecha dodi, likrat kala, penei Shabbat, nekabela, hitoreri, kiva orech umiori, uri, shir daberi, kivod Adonai alayich nigla, lecha dodi, likrat kala, penei Shabbat, nekabela, lo tevoshi velo tikami, ma tishtochati u'ma temi bach yechesu, ani ami v'nivneta irati la, lecha dodi, o likrat kala, penei Shabbat, nekabela, hayu im shisa shosayich v'rachaku kol mevalayich yasis alayich Elohayich kimsos chatan al kala lecha dodi, o likrat kala.
Nusmo Tifrotzi Vet Adonai Tariti Ayadish Ben Barsi Ben Nismecha Ben Nagila Lecha Dodi Nali Krakala Ben Shabbat Nekabela we rise Bohi Vishalom Ateret Bala Gam Besimcha Uvitzola Toch Emune Am Segula Boi Chala Boi Chala Olecha Dodi Oli Krakala Bene Shabbat Nekabla Seated. As we continue with the Psalm for Shabbat, page 23. Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Tzadik katzama yifrach ke'erez ba'levanon yizkeh Tuli Beveit Adonai Bechatzrot Eloheinu Yafrichu B'Shem
Adonai Malaku Lavish Lavish Aleositazar, page 24. Aftikon Tevel Baal Timon. Adir Bamaro Adonai Edotzecha Nemenu Meod Levidcha Navakodesh Adonai leorech yamim yedida yeda yeda yedida yeda yeda yedida yeda yeda yedida yeda yeda yedida yeda We invite those who are in mourning or observing a yard site to rise in body or in spirit, and those online to enable the microphones in support of those mourners. Is recite Kaddish Yatom in the middle of page 24. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah ve'alma divra kirutei v'yamlich malchutei v'chayachon v'yomechon uv'chayei d'chol beit Yisrael b'agala uv'yizman karim v'yimru Amen. Yehi shemei Rabbah mevarach olam omed amaya Yibarach v'yishtabach v'yita'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yithalal shemei d'kudashah b'richu Eila min kol birchata v'shirata u'shvechata v'nechemata t'amiran be'alma v'yimru Amen. Yehi shlama rabba min shemaya V'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'yimru. Amen. Aseh shalom b'roma u'yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'yimru. Amen. We rise to join those in mourners for the Baruch Hu to begin our Mariv service on page 28. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach Leolam Eved. You may be seated. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Ma'avir yom u'me'evir laila Ma'avdil ben yom u'vein laila Adonai tzivaot shemo
אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב ערבים. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. page 29. תורה מצוות חוקים משפטים כן אדוני אלוהינו ושמעים נשמח לדברי תורתך ומצוותיך לעילום ועד כי הם חיינו ורחמנו. ואהבתך אל תשים ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשיטתך ובביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה אם שמעתי Adonai Elohechem Emet. Page 32. Emet ve'amuna kol zot v'gemel haputim ha'melachim. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נהדר בקודש נורא תהילות עושה פלא
מלכותך ראו בניך, בוקע ים לפני משה, זה אלינו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר כי פדה אדוני את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Page 33. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ושלום מעתה ועד עולם. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. ופרוס עלינו סעודת שלומך, watch over us, guard us as we come and as we go. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ושלום מעתה ועד עולם. ופרוס עלינו סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. We rise for Shamru and then Chatzi Kaddish on page 34. Shamru b'nei Yisrael et ha-Shabbat yidina לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. די 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 ביני ובין בני ישראל לא תהי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבה וינפש. יתגדל ויתקדש שמי רבה, יעמד יברק ירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל. בגלה בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעלמי. יברך וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה. תושבחתה ונחמתה דמירה מעלמה ואמרו amen. Take a few moments to sit in the space of Shabbat as we offer our private meditation.
beginning of page 35 through page 38. May the one who brings peace bring peace down, bring peace down. May the one who makes peace bring peace down, bring peace down. Oh, say shalom. Bimrama. Oh, say shalom. Bimrama. We are say shalom. We are say shalom. We are say shalom. Alleluia. May the one who makes peace bring peace down, bring peace down. May the one who makes peace bring peace down, bring peace down. May the one who makes peace bring peace down, bring peace down. May the one who makes peace bring peace down, bring peace down. Oh, say shalom. Bimrama. Oh, say shalom. Bimrama. We are say shalom. We are say shalom. We are say shalom. Alleluia. May the one who makes peace bring peace down, bring peace down. May the one who makes peace bring peace down, bring peace down. May the one who makes peace bring peace down, bring peace down. May the one who makes peace bring peace down, bring peace down. We continue at the top of page 47, the repetition of the Amidah. Vayechulu hashamayim v'haaretz v'chol tzevam Vayechal Elohim bayom hashvi
מלאכתו. יברכות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שווה מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון קונה שמיים בארץ מגן אבות בדברו מחיי מתים במאמרו האל הקדוש אין כמוהו המניח לעמו ביום שבת קודשו כי בם רצה להניח להם לפניו נעבוד ביראה ופחד ונודה לשמוע בכל יום תמיד בעונה הברכות אלא הודעות אדון השלום מקדש השבת ומברך שביעי ומניח בקדושה להמד ושני עונג זכר מעשה בראשית אלוהינו ואלוהי אבותינו רצה במנוחתנו קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך סבנו מטובך ושמחנו משועתך ותאר ליבנו לעבדך באמת והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך וינוחו בישראל מקדשי שמך ברוך אתה אדוני מקדש השבת גדל יקדש שמי רבה אלמד יברח קירותי ימליך מלכותי בחייכון ובחנוכי לכבד ישראל בגלה וזמן קריב ימרו אמן יהי שמי רבה מברך לעלם ועמי עמיה יתברך ישתבח יבר ותשם ויתנשא יצדק ויתעלה ויתעלה שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה נמירן בעלמה וימרו אמן תקבל צלחון ובת הון לכל ישראל קודם אבוהון וישמעיה וימרו אמן יש למה רבה מן שמעיה וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו אמן עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וימרו amen. This time we offer Kiddush. Thank you. We offer Kiddush together on page 49. And invite you at home to grab some grape juice, some wine if you'd like to join us as well. Savri Chavirai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'ratzavanu Shabbat kodsho be'ahava uvratzon nchilanu zikaron lema'aseh v'reshit ki hu yom techila lemikrae kodesh zecher letzia mitzrayim
Kivanu v'acharta, ve'otanu kidashta, mikol ha'amim, v'shabat kodshecha, me'ava uvrason, hinachaltanu, Baruch atah Adonai, Mekadesh HaShabbat. We, at this time, will count the Omer. 42. Yesterday was 42? No. Yesterday was 41. You can find the Omer on page 55 as we read together in the middle of the page. I am ready to fulfill the mitzvah of counting the Omer as is ordained in the Torah. You shall count from the eve of the second day of Pesach, when an Omer of grain is to be brought as an offering, 7 complete weeks. The day after the 7th week of your counting will make 50 days. Read together the blessing. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu al sfirat ha'omer. Amen. Hayom. Hayom shnayim v'arba'im yom, shehem shisha shavuot ala omer. Today is the 42nd day of the counting of the Omer, which is 6 weeks of the counting of the Omer. We'll continue our service with the Aleinu on page 51. And as we do so, I just want to make note that our Siddur contains deep wisdom, and I am convinced that this is the reason that the Aleinu comes at this point in the service at the end. We learn about the world. We've prayed for the world that we want to be created. But it reminds us in the second paragraph, L'taken olam b'malchut Shaddai, to bring in, to create this world of godliness, of holiness, of sanctity, and of justice. Our prayers are not meant to stay in this room or the rooms that we happen to sit in, but we have to take them with us out into the world to create the world of justice and of shalom, of peace, that we so desperately long for and need. Page 51. Aleinu l'shabeach l'Adon hakol, lateh gedula le'otzer breshit, shelo asanu k'goyei ha'aratzot, v'lo osamanu k'mishpachot ha'adama, shelo sam chalkeinu kahem, v'goralenu k'chol hamonam. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. על כן נקווה לך אדוני אלוהינו לראות מהרה בתפארת עוזך להעביר גילונים מן הארץ האלילים מרות יכרתון לתקן עולם במלכות שדי בכל בני בשר יקראו בשמך להפנות אליך כל אישי הארץ יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרע כל ברך תשבע כל לשון לפניך אדוני אלוהינו יקראו ויפולו ולכבוד שמך יקייתנו וכולם את עול מלכותך ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד כי המלכות שלך היא ולעולמיה תמלוך בכבוד כך כתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר היה אדוני
למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Please be seated. We continue to note the Shloshim period, 30 days after passing. For Pauline Kaplan, the mother to Larry and Leah, to Alan and Barbara. Burden Gershon, the father to Jeff and to Kathy, brother to Mary Ann Radwin. Gloria Hyman, mother to Gail and James and to Gary. Leslie Parker, mother to Jennifer and Rabbi Daniel Graber, to Abby and to Van, a sister to a niece, wife to Rabbi Chaim Lisfield. And Grace Baumrind, mother to Kathy and Richard Swardlin, and Emil and Marcia Baumrind. We note on this, the 27th of Iyar, the Yurtzites to Perry Cohen, brother of Alan Cohen, Joseph Cuba, father to Lana Krebs, Frida Dwoskin, the mother to Toby Rosen, Morris Feinberg, the father to Kenneth Feinberg, Leo Carlson, the father to Michael Carlson, Yetta Levinson, the grandmother to Sandra London, Leah Levitas, the aunt to Elliot Levitas, Stanley Routman, the uncle to Karen Routman, Jenny Shaw, the mother-in-law to Sherry Shaw, and to Kay David Silver, the father to Andrea Hershatter, my apologies. We also continue to walk with those who come morning and evening to our daily service, remembering Harris Pavlat, Pauline Cohen, Dan Melnick, John Sherman McDade, Rose Berman, Bella Chaya Batsari, Demetrius Coffey, Steve Wexler, and Mike Schaefer, Walter Hirschberg, Eleanor Sims, Ralph Sachs, Kathy Baumgartner Shear, Arnold Landy, Rick Goldstein, Doris Copland, Susan Pollock, Francis Poller, Mary Goldstein, Leon Goldstein, Lester Breen, Bruce Romer, Susan Levine Open, Hiram Sturm, Jerry Ashkenazi, Cerise Rubin, Jewel Stone, Dale Schindler, Steve Sandusky, Dorothy Eisen, Stanley Kolotkin, Malcolm Minsk, Claire Kirschenbaum, Donald Gilner, Baruch Ben Eliezer, Rosalind Davidson, Sharon Hamburger, Morris Habiff, Sandra Adair, Marvin Silverman, Laura Chavinsky, Marcia Notowich, Thelma Roberts, Jacob Doloboff, Jerry Kotler, Hank Oxman, and if I've omitted any names, please forgive me. But know that we continue to walk with you during this time as you remember your loved one, enabling our voices and rising those who are in mourning or observing a yurtzeit to recite the words of the Mourner's Kaddish, page 52. Yitgadal, Yitgadash, Shemer Rabba, Be'alma Divra Kirute, V'yamlich Malchute, B'chayachon, Uv'yomechon, Uv'chaye Dechol Beit Yisrael, Ba'agala, Uv'izman Kariv, V'yimru, Amen. Yehi Shmei Rabba Mavorach, Le'olam U'mei U'maya. Yiparach, v'yishtabach, v'yipa'ar, v'yitromam, v'yitnaseh, v'yitadar, v'yitaleh, v'yitalal, shmei d'kedusha brichu, le'ela minkol birchata v'shirata, tushbechata v'nechamata, da'amiran be'olma v'yimru. Amen. Yehi shlama rabba min shamaya, v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'yimru. Amen. Say shalom b'imromav, u'yaseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael v'yimru. Amen. Amen. Shalom, everybody. Thank you so much for being with us tonight. All of you in the room, thank you for being part of our minyan in person. Thank you to all those who are online and joining us from afar. We're glad that we're together and being able to spend this time. Welcome back, Rabbi Blessing. Good to have you leading us during services. Melissa Baden, Randy Crone, and Sarah Cohen, thank you so much for lifting up our voices and our spirits with what you do. So thank you. It was very, very meaningful tonight. We have a bit going on in the synagogue, so we hope that you'll join us. Tomorrow morning, 9:30 in the morning, Lois Frank will be leading Torah study at 10:30. We're going to, this weekend is Memorial Day weekend, so we'll have some mention of Memorial Day and honoring those
soldiers who have who lost their life during the wars of our country. So we'll have an opportunity to remember them and offer gratitude. We're also going to have a Rebbe's Tish. Although we just had it a couple weeks ago, during our Kiddush lunch, we gathered together to do some singing, a little bit of study. But because of the things that have been going on in our country, the shootings in Buffalo and also in Texas, just such a common occurrence, we're going to take some time during the Tish to do a little bit of learning, a little bit of study to kind of strengthen ourselves as we once again try to craft a new tomorrow. So I hope you'll join us for the Rebbe's Tish. Everything's online except for the Rebbe's Tish, so I apologize for those who have to join us from afar. We've almost got this place wired, but not fully, and being outside is always a little bit more complicated. So we will be outside for the Tish. That'll be about 12:45 or so. We'll get lunch. We'll sit out there after services and do some singing and some studying and some sharing about where we're holding at this time, and where we could support each other and support those who are truly suffering from losses of family, losses of communities, and losses of hope. So we hope that you'll join us for that. We have Shavuot happening next week. Next Shabbat is a long Shabbat, because you not only have Shabbat, but then it goes right into the holiday of Shavuot, which is 2 days. We are bringing back the all-night learning, our Tikkun Leil Shavuot. Because of the pandemic, we kind of put it on pause, did some learning, but not like the whole shebang, and we're back. So we're really excited. We will have that online component, so if anybody would like to join us from afar, they could definitely do that for any of the sessions. We have 2 tracks almost all night, which means we have 2 different choices that you could choose from of learning. Some more experiential, is that the word, right? Experiential learning, really getting your hands into, with singing and music and all types of kind of creative learning. And then we have our text-based learning, which is also very creative, but it's very much text-based. So we have both tracks going on most of the night, and we have some great facilitators with great subjects. So I do hope you'll come and be with us. Now, I have a trick so you know. I, of course, want you to be there all night, but some of us have, they have schedules, we have issues, right? We don't want to be up on it, we can't, or whatever it is. Whatever you don't have to tell me what the thing is. But I have this weird thing that happens with Shavuot. I determine for myself if Shavuot was a success if we have a minyan at the Hashkama minyan, the early morning minyan, which starts at 5:30 in the morning. So there's a trick that some of you could do. If you're not one of those all-night people, you consider yourself an early riser, you could come for the Hashkama minyan and trick me into thinking that the whole night was just a smashing success. So think about it. I want you here all night, but if you just join us for the Hashkama minyan, I'll walk away saying, wow, because, I'll be dozing off all night as well, because that's just the way it works. But I hope you'll come for some or all, or even just the early morning minyan to be with us so we could raise our voice and have that important time together. It's going to be a lot of fun. It is absolutely my favorite of our Jewish holidays, so I hope you'll join us for that. Of course, we'll have all the cookies, cheesecake, and coffee that you could consume, so we're good. We're good. We'll have a good time. Rabbi Blessing, am I missing? I feel like I'm missing a thing or two. Nothing I can think of. Okay. Let's end our service. Page 13, let's once again, last time, welcome those angels into our homes as we go on our way into our Shabbat. Shalom Aleichem, Malachei Hasharim, Malachei Elyon, B'melech, Malachei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Bachem leShalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, B'melech, Malachei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Baruch Hu Nir Shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, B'melech, Malachei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Tzedchem leShalom, Malachei
Shalom, Malachei Elyon. Mi Melech, Malachei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom, everyone. Shabbat Shalom from Millersville, y'all. It was great being with you tonight. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Thank you very much. Shabbat Shalom, Gary. Thank you, Rabbi Leon, Sam. Stacy. Blessings on all y'all. Bless you, Shabbat bless you. Shalom, everybody. It was another. Come on, Sam, baby. Say Shabbat Shalom. Say Shabbat Shabbat Shalom, Shalom. Gary. Shabbat Shalom, Say Tiny. Shabbat Shalom to mommy. Good night. Shabbat Shalom, Elizabeth and Dennis. Yeah, sweetie, girl, she's gonna say Shabbat Shalom. Say it. Say it. You may be trying. Want to say it to mommy? And everybody I No. can't see. Shabbat Shalom, y'all. We'll see you in the morning. Say it, bud. Say it. Shabbat Shalom. See you in the morning. See you in the morning. See you all Please, tomorrow. if you want to say it to Shabbat mommy. Shalom. Shabbat Shalom. You too. Thank I'm you. gonna say it loud, bug. I'm not even here. Shabbat Shalom, David. Come on, say it loud. Say it loud. Thank you, David. Say it loud. Say it loud. Say it loud.